Shahrizan dekat mana sekarang? Putrajaya ke? Betul. Saya duduk Putrajaya lah sekarang. Almost Okey, dekat 4 okey. tahun dah lah. lebih kurang. Okey. So dah lupa dah bos, excavator apa, Eh, so lupa dah. semua dah lupa. Mana lupa pula lama tu dekat Hulu Jo, Langat kan? Dengan nilai. jo, Geography macam dah lupa pun saya lupa dah. Ya betul. Tapi okey lah, nampak bagus lah. Masuk government tu exposure dia lain. Betul. Kita boleh tengok perspektif lain lah. Ya betul. Duduk kat kuari, tengok kuari batu tu je. Ini dah Kuari ni. batu. Ya, macam mana? Baru kahwin kan? 2 tahun bos, tak baru dah. Oh itu. Kira okey lah tu. Bos, macam mana? Okey. Macam mana kehidupan sekarang? Ya. Kahwin juga, dapat kahwin juga. Alhamdulillah. Sama So, 2019. okey. So 11 hari bulan 9 ni Okey. dapat anak lelaki. Congratulations bos. Congratulations. Okey. So baru jadi Thank ayah lah you. ni. Ya, Okey. ayah tua lah, ayah dah masuk 41 dah. Ayah legend bos, ayah legend. Shahrizan bila jadi ayah? Ha? Apa dia? Bila? On the way. Anyway, jangan tanya aku pula bila nak kahwin. Itulah. Pandai kau. Bos, Shahrizan, wife dekat mana? dekat SKL. Oh, dia doktor eh? Nurse. Okey lah tu. Bos kan duduk kat mana? Saya? Ah. Saya sekarang kerja kat Tapa. Saya duduk dekat Kampar. Tapi sewa bilik tapi rumah saya dekat Setia Alam. So, every weekend lah. Okay. Dulu saya duduk Simpang Pulai 2 tahun, dekat je pun dengan Tapa ke jauh pun. Yelah, Simpang Pulai dengan Tapa dekat lah, tapi Tapa dengan KL jauh lah. Dalam 2 jam setengah lah. Dah 8 tahun lah Shahrizan macam ni. Ulang alik. Oh, Okey gila. lah, okey. Bos, wife kerja apa? Siapa dia? Wife. Wife saya kerja kat Petron. Dia ni finance controller. Oh, okay. Somebody juga. Patutlah saya ingat ke why not bos. Bawa family datang ke tempat kan? Tak ada. Wife pun dia carrier. Okay. Saya cakap tak apalah, you kerja lah. You tahulah kan Shahrizan, kita sentiasa upskirt. So I tengok kalau ada peluang boleh balik KL, balik KL lah. Okey lah, okey ke tu? Tak open video. Saya dah nak start. Understand. So saya stop video kan? Shahrizan boleh, Cik Shah boleh stop dulu. Akilah okey ke tu? Sekejap, saya nak tukar phone ni. Mungkin internet kurang sikit. Sekejap. Tak apa. Okey, boleh.
Sekejap Mr. Prakash. Ada ni, Aqilah tengah setting jap. Okey, boleh. Boleh nampak Aqilah. Tapi ada satu lagi Aqilah. Device takut dia bergema. By phone mungkin Aqilah rasanya. Sekejap. Phone saya off sekarang. Sekejap. Mungkin Okay, skrin boleh. ada dua kot macam saya tadi. Takutnya bergema dari Aqilah. Ya, betul. Ya, Sekarang betul. gema ke? Tak ada, untuk you. Untuk you. Untuk Kita you. orang okey. Saya Okey, dah. sekarang Itu okey je dah. sekarang. Semua okey dah. Okey. Aqilah Banyak ni ding pula. ready Aqilah. Okey. Okey. Okey, saya start lah. Okey.
engineering that makes a reality of the potential value of science by translating scientific knowledge into tools, resources, energy, and labor to bring them into the service of man. To make contributions of this kind, the engineer requires the imagination to visualize the needs of society and to appreciate what is possible, as well as the technological and broad social age understanding to bring his vision to reality. Ladies and gentlemen, welcome to the School of Materials and Mineral Resources Engineering, University Science Malaysia. Assalamualaikum. Hi, my name is Syed Fuad bin Syed Hashim. I'm actually an alumni of Mineral Resources Engineering Program. And I'm currently the lecturer also in Mineral Resources Engineering Program. My field of expertise is mineral processing. So before I joined as a lecturer, I'm actually an assistant metallurgist in Malaysian Smelting Corporation. As assistant metallurgist, I'm looking into the process of refined tin and everything. So, but currently I'm part of the teaching staff for Mineral Resources Engineering Program in University Science Malaysia. Okay, Mineral Resources Engineering is actually a unique program being introduced back in 1985 to cater for a mining industry in Malaysia per se. So, but the program is not really focused in one particular field that we are talking about, just mining. The unique about Mineral Resources Engineering is they are covering three scopes of important in mining, which is geology, mining, and processing. And continuation from there, we are also taking care of the subject of environmental control while doing the mining. So the key component in Mineral Resources Engineering is actually the mining part and the processing part, which we also being supported by the geology subject that covers the whole spectrum of mineral resources engineering. That's the unique part about Mineral Resources Engineering Program offered by University Science Malaysia. Okay, when we talk about minerals, people might refer that as a mineral water or something that not relates to what the subject matter of mineral is all about. But realizing or not, mineral is around us and we need minerals in our daily life. Starting from baby until we do construction, all need minerals. For example, while you are doing your diapers for babies, you might include fillers like limestone to make the diapers. You need talc for babies that come from minerals. You want to do your construction of your house, you need bricks that come from minerals, sand and gravels. You want to make beams for your highway and everything, you need aggregate that come from quarry, either granite quarry or
like limestone quarry. So these are the example of why minerals are important. In fact, during your plastic making, your rubber glove and everything, they need fillers. Why? The fillers came from where? From the minerals, limestone, silica, you name it. Those are the things that being used in your daily life. Minerals in your toothpaste, in fact, they have minerals inside there. Therefore, the importance of mineral is very, very important in our daily life, and that's where we need to get the minerals from our earth that God given us. Okay, when we talk about mineral resources engineering program, they are specific in nature. Okay, so these students that graduate from mineral resources engineering program, they will end up in vast industry from mining, quarrying, and also into the downstream where they control the environment, what the effect of having the mining being done. So the importance of mineral resources engineer is very clear. People might ask where our student will end up as they graduate from mineral resources engineering program. Okay, we have been producing our students back in 1985 until now. They are all over sector, private sector, government sector, and also in fact, they work overseas as well. So I'll take for example, in mining per se, I mean, they end up in most of mining industry in Malaysia, like gold, iron ore, and other types of mining that are available within Malaysia. You name it, you go to any mines in Malaysia, you ask them, they are graduate from USM, which is Mineral Resources Engineering. Also in quarries, we have more than 300 over quarries in Malaysia. And remember, most of these quarry required quarry engineer or mining engineer to work over there to get the good human capital to really look into the subject of quarry development and blasting and so on. So they need specialists of minerals background or mining background that we produce. So these are the students that will end up in most of the quarry as well. So upon that, our student also being trained to do some elective subjects that cover the oil and gas as well. So some of our students also end up in oil rig, for example, offshore, doing analysis of geophysics of the data where the oil is. So they're being trained in such a way as well. So that actually some subjects that are being introduced to really enhance our students to be more flexible in entering the job market. But the most important thing is, with any other subject, you need to be excel in every subject, every courses that you take. For sure, you have a good personality, you will end up having good jobs and good career path. All right, so I've already covered most of the importance about Mineral Resources Engineering program. You see the unique about the program. Therefore, come, join us, be part of us. Let's get thrilled and let's get motivated with this program, and we're here to teach you the rest.
Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Selamat datang kepada yang sudi turut serta dalam Alumni Talk Session pada hari ini. Yang saya hormati, barisan pensyarah, speaker-speaker jemputan dan hadirin sekalian. Before we proceed with our talk session today, let me introduce to you to our superb speakers. The first speaker is Mr. Prakash Teoh. He was an alumni of the Mineral Resources Engineering program from 2006 to 2010. He currently works at El Hoist, Malaysia, Sdn Bhd as a plant manager. And now, let me welcome the first speaker of this talk session to present his topic, which is mine safety and professional experiences. For your information, there will be a Q&A session at the end of the speaker's sharing session. Please welcome Mr. Prakash Teoh. Mr. Prakash, your mic is off. Good afternoon. Thanks, Ms. Nuraqilah, moderator for this afternoon. To my fellow students, lecturers, senior lecturers, and all the viewers for this afternoon. Okay, my name is Prakash Teoh, so you can call me Prakash. Without further ado, I would just share my slide. Probably from there, I can do some introduction about myself and also about the topic that we're going to talk this afternoon. Everyone can see my slide. Okay, here we go. So today I will be speaking about a bit of introduction about myself, career experience, and about safety at mines or quarry. A couple of video presentation, conclusion, and Q&A. Okay, as I mentioned earlier, my name is Prakash Teoh. So I was a student of USM from 2000 to 2004. I did Bachelor of Mineral Resource Engineering. Since 2004 until now, 17 years of working experience in quarrying, mining, and mineral processing. I'm also a member of Institute of Quarrying Malaysia, IQM. Possess a Quarry Manager Certification, IQM. Member of Perak Quarry Association. Member of Malaysian Quarry Association. A registered graduate engineer, Board of Engineers, which I reckon everybody is, most of our students, they should be also a registered graduate engineer. And candidate of professional assessment examination, Board of Engineers Malaysia. Okay, which industry I've been work in granite, cement, asphalt, limestones, lime process, and a bit of sand mining. I've been also exposed working in hill quarry, hill at 300 meter to reduce to up to ground level, and also experience in open cast, we call it pit mining.
below sea level. And currently I'm attached to a lime plant which based in Tapa, which it was started 2014 as a greenfield project. Okay. And my career experience, 17 years, I would say I started with UM Group. So I started as a quarry engineer. Then I finished as a senior project engineer with UEM. That was my first company. I stayed there for 6 years. And subsequently, I joined CIMEX Malaysia. This was in 2010 to 2011. It was a short 1 year. Then I joined Lafarge Malaysia. It was from 2011 up to 2014. And in 2014, I joined Luas as a quarry operation manager. So I was there for 6 years as a quarry manager and operation manager. And since this year, my current role is I'm the plant manager for Luas. So basically, transformation as a quarry, I would say quarry manager, become the plant manager. I'm in charge of most of the department, and basically plant manager is actually head of the plant. Okay, so without further ado, I would just jump into my slide today, and I will try to mix. I will use dual language for today's presentation. It can be in Malay, it can be also in English. Okay, and the Q&A also can be in both. So we take this session as two-way communication. It's very relaxing. So no formality. Just make it free and easy. Okay. So why I choose safety in mines today? Basically, I think probably I reckon safety is very important. And this is the first things that we need to do. We need to know before we do any job. And I also think that even if I remember correctly, when I was in USM, we were taught about ethical, but not very much in safety. So I thought, for those that, especially those that in third year and fourth year, so it's time for you guys to actually enter the industry. So at least this will be the things that you'll be seeing when you enter the industry. Okay, so that's why I chose this topic, and I hope this topic is useful and also is essential. There will be some bring back today for you guys and girls. Okay, why safety is important? As all of us know, quarry or mine is actually highly, I would say, high risk area to work. But also, if we follow all the standard and we follow all the procedure, it is very safe to work. Okay, so basically, if you see on my slide, what is the risk in mines? We always have heavy mobile equipment, carry over 50 to 60 tons of load, and it will travel from the pit to the either mineral processing or either stone processing area. So we can see on the left, top left, you can see there's a dumper fell down, okay, on the road. So you can see a vehicle roll over while dumping or driving. And you can see some collision between heavy equipment with the light equipment with the car. You can see slope failure. You can see fall of blocks rolls from the top and came down and hit the car. And most exciting, I would say, most exciting activities, blasting, and also a bit dangerous. Flying rocks, misfire. And tire explosion is a bit common also.
But if you really take care of if you have the preventive maintenance, if you take care of the equipment, it's not a big issue. And we often have fall of person, slip and fall hazard in the mine because of the uneven ground. Okay, so this is the thing that those that are going to pass out. So probably you guys will join the industry, probably start as a junior engineer. So you guys will be exposed to this kind of situation where you guys have to manage, either manage our people or manage the contractor. Okay, basically, what is there is in safety in mines. To have a safe working condition, so we have to look at 5 parameters. First is the design, mine operations itself, vehicles, awareness, competencies and responsibilities, action plan, monitoring, transition and risk assessment. What design actually? So basically, I think most of us, I mean, especially those that are third and fourth year, probably you guys have been taught on the safety, on the mine design. So basically, we need to design the mine to be safe, which means to say we need to have a proper benches. Height of the bench should be adequate according to the regulation, according to the law, and also according to the geological characteristic. The whole access, the hole for the equipment to move should be wide enough. We should have a good access road. And when we have very safely mannered design in the mines, so that will be taken care. That will be taking care most of your safety parameters. On the mine operations, we need to have a simple and clear SOPs. Safety rules are essential. Everybody that works in mine, they should follow the safety rules. And those that in charge or those that engineer or manager of the mines, they are responsible for the safety of the people, and the rest, and they are responsible for the safety of the mines as well. Okay, and next is the vehicles. In this context, it will be heavy mobile equipment, like what you guys saw, big trucks, dumpers, excavators, wheel loaders. So all these equipment should be inspected. It should be maintained well, and it should be equipped with all the safety I would say safety parameters, and also with safety gadgets. For instance, when the truck is reversing, it should be having a reverse sensor. It should be having a buzzer, so that the people that surrounding the equipment, they will know, okay, there's a heavy equipment or there's something, trespassing. Awareness, competencies and responsibilities. All the people that work in mines, they should be competent. If they are wheel loader operator, they should be a competent operator. If they are dumpers driver, they should be a competent dumpers drivers. And they should be taught about the safety, and they should understand about what is their role in the mines. And all hazards should be also identified and should be also communicated to everybody, so that they know what is the hazard, so what is the countermeasure that they have to take. Like everywhere we go, rules, there should be a rules in mines or quarry, and these rules should be followed by everybody. And if there's any changes in operational procedures, it should be clearly communicated. So basically, this is about competencies, training of the people, and also the awareness of safety. And on the last will be action plan, monitoring, transition, and risk assessment. This will be all activities in the specific mining project should be assessed. Basically, we need to do risk analysis. In layman term, in safety, they used to call it HIRAC, hazard identification, risk assessment, and risk control.
and also often meetings with the people and also with the team, quarry managers, geology and mining teams. So, and this is a cycle. So when we do this, so basically all the people and our mine will be in the safe condition. So this is just a snapshot of how we used to do a design. I think those that learn this, they know. Basically, you should have ramp, you should have benches. Benches, generally in Malaysia, it starts from, it depends on the geology of the rocks. Basically, in granite, we have maximum 15 meter of bench height, and follow with a catch bench, and also you will have some ramp. But for limestone, normally we will keep it as 10 meter maximum. Even this is the case at my current mine. So we need to make sure that our face height is respected, and again we have to follow the regulation, the guideline by even the authority, the government body like JMG, Jabatan Mineral Geoscience, and we need to also maintain a proper slope on the wall and also on the overburden. So at the second slide, I was mentioning about the road. So basically, this is the design of the road that we need to have. It depends whether you want to have a two-way road, or it's either one-way road. So the width of the road should be 3 times of the largest vehicle for double track road, and for single track road, so you need to have 2 times of your largest vehicle. For instance, let's say your vehicle width is 3 meter. To have a two-way road, you need to have at least 10 meter. You have to build 10 meter road. But let's say you have, you just need to have a single track road. If 3 meter, you need to have 7 meter. Okay, and then not to forget, this is all the design that we need to follow. You need to have a berm at the side, and you need to have a drainage for the proper flow of the water. So whole roads will be divided in 3 zones, basically the edge, the whole road, and the toe. Safety berms will be a continuous in line along the whole road. So if you see, basically this is same like how we travel in our normal day-to-day road. For instance, if we are on the road or in the highway, we will have some barrier at the side. We will have some kind of either concrete, or we will have some kind of barrier. So basically the same concept we will also have in the mine. So we need to have on the edge protection. This is to prevent the vehicle to actually fall or roll over from the edge to come down. Like what we saw in the first slide, we saw there was a truck, came down. So that is because of poor edge protection, or we call it safety berm. So basically, there's also design and calculation for that. Minimum, it should be like 1.2 meter, and it's also against depends on the biggest radius of the tire size, and it should be 1.5. I would say it's like 1.5 times higher than your biggest radius tires. So when you travel, no one can see your tire. So it will be fully covered, and the edge protection should be built with the rocks, the mix of the rocks. And you can see on the left, the road direction, the red color is not the correct one. The right color, with the green, on the right with the green, okay, that is the proper edge protection design that we should have. So it should not be very much close to the edge. You can also see this is the example of
protection that we will have in the mine. So basically, this is one of the very important parameter which will be very useful for those that junior engineer that are going to work in mines. Please take this as a guide. So this will be very important, I would say. So you can see on the left, this is the bad example. We should not have a gap in between of the edge protection. So if you see on the right, so it should be fully covered with a mix of sand and also stones. And it should not be exposed, the edge. So basically, whole roads will be designed with travel surface with minimum 3 times, like what I mentioned earlier, and design with travel. So, and most important, we also have to look at the gradient. I think we have one subject, I don't remember correctly, but then we have one subject in, I think it's in slope, I think some mechanics, I think. So we will learn about, you know, the angle, the gradient, so the slope angle. So basically, the best slope angle will be 10% to have a very good smooth surface for the truck or for the heavy equipment to travel, heavy mobile equipment. So and also that will also increase your performance of your trucks. So if you have anything exceeded 15%, that is not safe. It will be very steep, and when truck is coming down, so it's also not safe. In case if the truck have any issues with the brakes, there will be a momentum force to push the trucks on the very steep slope. Not to forget, we should also maintain a good drainage. Like what Prof. Said Fawad mentioned, being a mineral resource engineer, we don't only do mining. Even building a road is a civil work. So, but then as a mineral resource engineer, we are very versatile. I would say we are versatile. We will be exposed to civil building roads, doing survey. I think we learned geometric, one of our subject. That will be very useful because most of the mines today, I think we use survey. We use drone survey to calculate our total volume that we move from the pit, from the quarry. So drainage is important to make sure that when there's groundwater, the water will be flow without damaging the road. And also installation of reflective road markers to identify the entrance. So basically, it's, the mine itself is like the common road. We have signboard, we have reflective, we have whole roads. So all these will make you feel safe, and our people and also our contractor to work in a safe manner. Yes, we mines are, I would say we are like class 5 in terms of hazard. But then if you really design it in the proper way, mine will be the best place to work, even for recreation. So general rules to be respected for every mining activities. Local standard operating procedure must be formalized, integrating safety. For example, all the people that are entering the pit or mining area, they should have PPEs. PPE is the last control. So this is the minimum protection that you will have by wearing your helmet, jacket, not sunglasses. It's a safety goggle and safety shoe. That is the least things you could protect yourself. So basically, whenever we see anyone comes to our mine, the first thing to do is to check whether they have PPE or not. External vehicles, like we saw just now, we have cars like pickup damage because of the blind spot.
So it should be authorized before it can go to the mine. And normally another critical, I would say critical activity in the mining area will be blasting. So blasting, we need to have a very strict SOP from the beginning. For instance, starting from drilling, charging, and until to the blasting, we need to really have SOPs and also strict procedure on this. And workers, they have the duty to be responsible to themselves and also to the company. Pay attention to safety signs, respect the signs in specific places. Do not use phone while operating mobile equipment. Respect speed limits and always prioritize pedestrian to walk. And so HME operation, it should be a communication between the driver and the supervisors and with the people. And when there's any unsafe observation, unsafe behavior, we have to report to the quarry manager or to the management. And speed limit is very important for heavy mobile equipment. Okay, and like what everybody knows, blasting is very, I would say, very critical and also high risk activity. But it will be easy if we follow the regulation for storage, transportation, charging and blasting. Ensure we have clear rules. Basically, this is also communication. We need to have a blasting alarm. We need to have a distance, minimum distance from the area that we're going to blast, and procedure if there's in case of misfire. Indicate blast times and location on a sign at the quarry entrance. We have to communicate to everybody. Let's say for the day we have blastings, we have to inform everybody by signboard, by writing on it what will be the blast, what will be the area, what time we will blast, and we have to put the red flag, and there will be continuous siren. Separate charging activities from other activities, and use no entry barricades. Even normally during the blasting, we still do operation. So we will still have people move to the pit to take the stones or to take minerals, but we need to separate the activities, the charging, and there should not be any contact. And after blasting, we have to manage. We have to manage an inspection at the blast pile to see whether there's a misfire or how was the blast, and then we have to look at the face, whether we need to do a face scaling or we need to do some cleaning. Okay, it's time for me to show one video. Mr. Prakash, will you presenting the video because I cannot see anything. Can you see? No? No, not yet. Just 1 minute.
How about now? Can you see? Yes, now can see. You can see, right? Okay, let's have a view on this video. Basically, it shows from the beginning of the process until to the end product. And basically, this video is actually about producing lime, converting limestone to become a lime. So basically, calcium carbonate become calcium oxide. I will try to play back my video. Results of mining the best quality limestone deposits. Our experience with calcining, converting the limestone into burnt lime, and our expertise in producing hydrated lime and milk of lime, also known as slaked lime slurry. Before quarry operations can start, we conduct the meticulous work of investigating, modelling and defining the available reserves. Based on this preliminary study, we draw up a long-term development plan which determines where, when and how the deposit will be developed, including the reclamation of the quarry once the mining is over. Quarry operations start with drilling. For each deposit, we optimize the drill pattern of the holes and the type of explosive charges used. This influences the fragmentation of the blasted rock. Blasting operations are prepared on the basis of a quarry development plan to ensure long-term and responsible utilization of our reserves, while consistently meeting the quality requirements of our customers. The blasting technique is also optimized to reduce vibrations outside the area of operations. Once the rock has been blasted, the stone is loaded onto our fleet of quarry trucks, then hauled on internal roads from the quarry face to the next step of the transformation process, the crusher. The blasted stone undergoes primary and secondary crushing as well as multiple screenings. Washing, when needed, helps eliminate sand and clay to obtain the desired stone quality. After crushing, the stone is sorted and stocked in various grain sizes and chemical qualities. This guarantees the steady supply of downstream processes with the right products. In the stone refining process, the stone is ground, dried and milled to reach the specifications required for a whole range of markets.
kilns are at the very heart of the transformation process, turning the raw material into a calcined product, lime or dough lime. This thermal decomposition is controlled at high temperatures. Different types of kilns are used to meet all market requirements while maximizing resource efficiency and optimizing costs. Among them are long rotary kilns with a preheater, annular kilns or various shaft kilns, including parallel flow regenerative kilns. There are three main categories of quicklime products: pebble lime, grain lime and fine lime. These categories are defined not only by the grain size of the lime, but also by the amount of calcium oxide and the lime's physico-chemical properties as determined by our laboratories. Through our lime refining process, we manufacture 3 additional products with enhanced neutralization functionalities: milled lime, hydrated lime and milk of lime, addressing a wide range of market needs. Milled lime is created using various technologies to mill quicklime to the exact fineness required by each customer. Hydrated lime is a calcium hydroxide in the form of a dry powder. It's produced by mixing quicklime with water in a controlled manner. Milk of lime is manufactured by slaking quicklime or hydrated lime with water at different controlled concentrations. In order to consistently produce high-quality products, we use automated sampling and control systems and track product quality throughout the production chain. The lime is stored according to its characteristics, allowing us to deliver the exact product required by our clients. Multiple means of transportation are available: road, rail, river and coastal or deep water maritime networks. Our logistics experts all over the world find the most effective supply solutions connecting the plant or quarry to each customer. Okay, that was the first one. So I will also share another one. Basically, just to summarize, the first video that is about how we start from mining and we end up. Sorry. Okay. Basically, from quarry, from the mine until the final product. So basically, Luas, we are lime producer. So we convert limestone to become a lime. And you guys would have seen what is the process. We start from the drilling, blasting, processing, stone processing, crushing, and then calcination. After calcination at the high temperature, then our final product will be a lime. Then we will also have quality control from the beginning of the process until to the end of the process. So that was a general view of what Luas was doing. And the quarry in Europe, basically, this is very big. And equally, we have one deposit in Tapa, which is also quite big. I will share another video.
Okay, I just have last thing to share before I finish my presentation today. So the conclusion, mineral resource graduates are versatile and niche in the job market. So my experience started from core engineer, and currently I'm the plant head. So mineral resource graduate, we can achieve. So it's a proven testimony. And I just few things that I just want to share with you guys, which I would say we need to equip ourselves with soft skills. We need to have a self-confidence, willingness to accept challenges and work hard, and learn some mining tools, software like Serpac, Leapfrog, Holcim, Alpac, plant design, and etc. Those that decided to work in mining, to become a part of mining or mining industry, or you dedicate yourself to be to work in this kind of industry. There's no 8 a.m. to 5 p.m. working hours, and there's no office desk. So and finally, attractive salary and career development. You can have all that, but then you have to repeat step 1 to step 5. Okay, so with that, I end my session today. Thank you all for your patience, and thanks for the support. Thank you. Before we end our sharing session with Mr. Prakash, let's move on to the Q&A session. We already have a few questions from our audience today. Let me read the first question. May I ask if safety berms have different types, like if the vehicle is operating parallel or perpendicular to the berm? Different type of safety berm. What was the question? They ask if there are any if there are different types of safety berms, and if the vehicle has operating in different direction, like parallel or perpendicular to the berm. Okay. Basically, normally we place a berm at the edge, in the edge of the bench. For example, we will have a road, and for the equipment to travel, we will normally place the edge protection on the bench or the whole road. For the loading area, basically we only have we have tow, which we need to do some kind of, for example, some kind of platform for the heavy equipment, for example, for accelerator to sit and to load to the trucks. So to answer the question, we can have a mix of material, but then the best material will be to have like some blaster stones with some kind of gravels to mix and to construct the edge protection of the berm without any gap in between. If you see in my slide, some quarries they just put the boulders, they just place the boulders, which is not really recommended. Did I answer the question? Okay. Okay, I think it's us. And also the same person also commented. Can you share more about the truck tipping? Is there any guidelines for this operation? Basically, tipping it depends on the equipment itself. But normally, what we do, if let's say you carry a load of 40 or 50 ton, we don't. It also depends on the capacity of the dump hopper that the truck is going to dump. Basically, in terms of safety, we don't tip one time. We will tip probably 1 or 2 times so that the material will gradually flow.
and also it doesn't give any impact on the driver and also on the equipment. So because you are carrying 40 or 50 tons of load, and when you tip one time, there's a hazard. I mean, there's a safety, like the truck can overturn, and you can also destroy your truck. So my answer will be, you have to do it gradually, 1 or 2 times, or sometimes 3 times. Depends. Did I answer the question? Okay. Okay. This is okay. Throughout your career, what is the worst accident that you handle? That have you seen and handled? We should not have any accident. But then, yes, I had experience when I was during my first job. The worst accident I had was fatality. It was involving a truck. Just the truck lost control, and the truck he went and ran over a hill, and then but then it was one piece body, but then it's just that he had injury on his head. He survived for a few days, but then eventually he passed away. So that was the bad experience. Other than that, normally day to day you will have near miss, and this is something that we need to really tackle. This is where we need to have the safety behavior, and we need to build the safety culture. Okay. Okay. There is a last question. Okay. What is the maximum speed of the dump truck at the site? And if the maximum speed is it also the efficient speed? Basically, for us to determine the truck speed, we need to also see what is our throughput that we need, ton per hour. But general rules for heavy equipment in quarry or in mine, not more than 30 kilometer per hour. It varies from 25 to 30 kilometer, but it's not more than 30 kilometer per hour. Okay. I'm sorry. There's another question. I hope it's the last. So is all safety regulations of quarry same in all quarries in Malaysia? Safety rules is only one. The question here will be whether all the quarries are they following or not. So basically, the rules is common rules. So even if you see our DOSH, we have a guideline. We need to provide PPE, we need to provide a conducive working environment. But whether the company or the individual company, whether they are implementing it 100% is the question mark. But then if you ask me, in Luas, basically we follow, and we had higher standard. Even our standard in Luas, we always try to be above of what the authority give us. So we believe in this. By doing this, then only we can protect our people, and we can create a safe environment working in the mines. Okay, thank you Mr. Prakash for such an informative talk. Kini kita beralih pada speaker kedua kita, iaitu Encik Muhammad Shahrizan. Encik Muhammad Shahrizan bin Omar. Beliau merupakan alumni program Kerajaan Sumber Mineral pada tahun 2009 hingga 2013. Kini beliau bekerja di bahagian ekonomi alam sekitar dan sumber ahli unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri sebagai penolong pengarah. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput speaker kedua pada sesi ini dengan tajuknya
Karier sektor kerajaan atau swasta. Seperti biasa, sesi soal jawab akan dilakukan pada akhir sesi perkongsian speaker. Dipersilakan Encik Muhammad Shahrizan Omar. Okay, terima kasih pengusia, pengurusi majlis. Sekejap saya share punya slide. Okay. Yang dihormati sekiranya adalah hadirkan kita punya lecturer-lecturer yang saya kagumi, senior saya yang sepentas dengan saya pada petang ini, Mr. Prakash, my ex-boss, rakan-rakan seperjuangan, senior-senior, junior-junior yang berada di industri maupun yang berada di sektor kerajaan, dan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada petang ini. Terima kasih kerana jemput saya untuk sesi kali ini. Saya dapat WhatsApp daripada Rustia minggu lepas. Rustia kata, boleh tak share something kan dengan untuk kita nak promotekan kita punya bos ni. Jadi saya bukan, saya dah tidak berada dalam industri pun. Jadi saya tak tahu saya nak share apa kan. Start excavator pun saya dah lupa dah macam mana rupa dia. Dozer pun saya dah lupa dah macam mana rupa dia, jaw crusher, cone crusher and so on. Tapi saya rasa saya boleh share something lah daripada different perspektif. Iaitu saya pernah bekerja di sektor swasta lebih kurang dalam 4 tahun macam tu. And then dalam sekarang ni berada dalam sektor kerajaan lebih kurang nak dekat 4 tahun juga. So balance lah pengalaman dalam kerajaan dan untuk swasta. Jadi mungkin saya boleh share dengan adik-adik di luar sana yang nak pilih kos kita ni, kos kejuruteraan sumber mineral ni, dekat swasta pun ada peluang, dekat kerajaan pun ada peluang, yang mana saya akan share pada petang ni. Right. So inilah tajuk saya, karier anda, sektor kerajaan atau swasta. Okay. So pada petang ini ringkas saja dan santai-santai sahaja. Kandungan perkongsian saya ada 4. First kali saya akan bercerita mengenai perjalanan kerjaya saya daripada awal sampai sekarang. Yang kedua, saya akan ceritakan faedah bila kita daripada perspektif diri saya sendiri, faedah bila kita berada di sektor swasta dan juga faedah bila kita berada di sektor kerajaan. Dan juga yang ketiga, kesimpulan ni saya akan kupas sikit mengenai risiko risiko berada di swasta dan juga kerajaan. Okay, juga kerajaan pun ada risiko dia, right? Dan juga sesi Q&A lah, right? So saya mulakan dengan perjalanan kerjaya saya. Okay, so saya bila nak buat slide ni, ini slide yang ketiga saya ikut sesi start daripada hari apa itu, hari Selasa kan. Ya Allah, hebat-hebat semua senior-senior saya kan, kawan-kawan saya yang bagi talk. Saya macam mana saya nak buat slide ni, saya tak reti saya tak ada idea. Sebab semuanya dah set satu tahap yang saya rasa susah saya nak follow, tapi saya cubalah juga kan. Jadi saya buat slide ni, nama saya dan juga apa yang saya buat sekarang ni dah diberitahu oleh Rustia tadi. So saya batch 2009-2013. Gambar di sebelah kanan ni adalah gambar waktu saya first week ataupun second week macam tu dekat USM. Baru je masuk kat USM, kejuruteraan sumber mineral ni. Masa ni kami on the way nak pergi Rahman Hydraulic. First kami punya site visit lah, kami pergi Rahman Hydraulic. Tengok saya pada waktu ni tak tahu, no idea at all dengan pakai kasut karipak punya kan, dengan rambut macam tu nya. So tak tahu apa lah masa depan aku nanti. Sikit lagi intro pasal saya. Yang ni saya nak tekankan lah. Saya ni dulu waktu first year, first sem, disebabkan terlalu sangat banyak main, saya adalah bekas pelajar yang gagal pada semester pertama, tahun pertama bersama dengan kawan-kawan saya yang lain lah. Ada 7 orang lebih kurang, total sampai saya 8 orang lah. Tapi saya akan cerita, kegagalan tersebut bukan membuatkan kita semua gagal sampai bila-bila. Tak. Macam mana kegagalan itu boleh buat kita
jadi seorang yang lebih better. Kita nak ubah diri kita sampailah kita berjaya. Okay? So sedikit sebanyak mengenai perjalanan kerjaya saya. Okay, saya masuk USM tahun 2009. Okay, and then 2013 saya grad on time. Okay, and then lepas saya grad tu, okay, pada tahun 2012 saya pergi latihan industri, okay, di Lafash, Lafash Malaysia, nilai kuari. Waktu itu kuari manager dekat nilai kuari tu Mr. Prakash lah yang baru bagi tahu tadi, dia manager kat situ, and then itulah titik permulaan saya belajar pasal kuari lah. Dia bagi saya satu assignment, saya ingat lagi, untuk kira haulage time, daripada lori ambil batu dekat road face tu sampailah ke dumper, ke jaw crusher. So kira, and then saya dapat berapa banyak kita punya empty running, dan macam mana kita nak overcome that problem, so that kita punya production tu kita boleh bagi lebih efektif. So saya rasa dia simpan lagi report saya, sebab itu lagi pun last time saya jumpa dia masih lagi simpan report saya. Thank you boss. Alright, so okay, saya lepas tu saya balik semula USM untuk sama fourth year, and then masa fourth year tu, first sem tu batch saya siap almost setengah lah, batch saya dalam 30 orang macam tu, almost separuh tu dah dapat kerja lah. Saya pun rasa macam mana lah, tak dapat je kerja ni kan. So saya risau. Jadi apa saya buat, saya call lah Encik Prakash lagi sekali. Bos ada kerja kosong ke kan? So far dia kata ada, tak tahu ada kosong ke tak ada, tapi bolehlah hantar resume. So saya hantar resume kat dia, and then alhamdulillah lah. So lepas interview dia, and then macam tu saya dapat kerja dekat Lafash. Sejurus selepas habis, saya ingat 4 hari selepas hari terakhir saya di USM, saya dah dapat kerja kat Lafash. So okay, next, saya dapat kerja kat Lafash. Saya bermula pada tahun 2013 sehingga tahun 2015 sebagai operation exec. Okay, dekat Lafash ni sekali lagi, tempat pertama saya adalah tempat saya praktikal dulu dekat nilai kuari. So saya ingat dalam 2-3 bulan macam tu saya dipindahkan ke nilai 2. Okay, nilai 2 kuari ni, Lafash ni, kuari ni baru nak buka. Okay, macam nilai tu tadi, nilai 1 tu memang full operation, memang daripada drilling, blasting, loading and hauling sampai crushing semua memang lengkap kat situ. Tapi dekat nilai 2 ni, dia plan pun tak ada lagi, kita masih pakai mobile crusher. Jadi kat sini saya belajar macam mana kita nak buka tanah, over benda removal. Masa itulah saya kenal jentera-jentera berat, dumper, excavator, everything. Saya boleh belajar benda-benda macam tu lah. Okay, so saya ingat kat sana pun dalam beberapa bulan macam tu untuk menguruskan projek, and then saya dipindahkan sekali lagi sebab ada pertukaran dalaman masa tu untuk assist seorang bos saya dekat Hululangat Kuari. So dekat sana saya in charge daripada saya jadi operation executive juga. Saya bantu bos saya lah, Kuari manager. Semua urusan dalam kuari itulah, start daripada kita nak buat blasting, drilling, semua tu, sampailah quality ujung sekali tu kan. Dekat Hululangat Kuari ni kita ada 3 produk, tak silap saya, seingat saya 3 suku 20 mm tu, dan kita ada kuari das, okay? Dan juga kita ada chipping, so 3 ni. So saya kena pastikan yang produk-produk tu mencapai spesifikasi yang diperlukan lah. Okay, so sampai ke 2015. Okay, so next adalah saya dapat ke Omya. So dekat Omya ni, beza dia dengan Lafash adalah Omya ni syarikat yang buat batu dia. Kalau dekat Lafash ni batu dia batu granite. Ya, dekat Omya ni limestone. Okay, so saya dalam 2 tahun macam tu, and then dalam masa tu saya try lah kan, cakap kerja kerajaan saya try nak. So mohon juga
untuk ke Jabatan Mineral dan Geosains sebagai pegawai sains, tapi belum dipanggil. So dalam masa yang sama tu kan, dalam SP tu kan kita boleh mohon banyak-banyak kan. So saya dapatlah jabatan yang sekarang, yang mana nanti saya akan cerita sebenarnya dengan kita later apa yang saya buat lah. Okay, so ini perjalanan kerjaya saya. So more or less saya lebih kurang dalam 4 tahun, 2013 sampai 2017 dekat private, dan juga 2017 sampailah sekarang dekat government. So, okay, saya duk korek-korek apalah gambar-gambar yang ada kan, yang mau nak membuktikan saya pernah kerja kat Lafaz. Ini adalah salah satu gambar lah yang saya kerja kat Lafaz. So, macam saya cerita tadi, kerja saya sebagai operation executive. So, saya kena planning lah, drilling, blasting, loading, hauling, crushing, everything kan. Sama juga dengan maintenance. Contoh macam jaw crusher tu, bila dah house tu, kita kena plan lah kan. Kita kena plan so that kita ada produk. So, bila kita buat maintenance tu, kita boleh jual batu tu. So, kita tak putus produk lah. Okay. And then quality macam saya cakap. So, dekat Hulu Langat ni, Hulu Langat Quarry ni, setiap site yang saya pergi ni semua unik. Dekat Hulu Langat ni, Lapas, tapi quarry batu tu kita kongsi dengan satu lagi company, Sunway. So kita kat situ saya boleh belajar banyak lah macam mana kita nak menguruskan satu quarry tapi ada 2 company kan. Okay. So next, okay, saya sebagai quarry engineer di Ombia. Kerja saya more or less sama saja seperti di Lapas. Cuma macam saya cakap dia, produk dia berbeza sikit. Sini adalah limestone. Okay, limestone. Saya ingat lagi mula-mula saya nak kerja dekat Ombia ni, sebab saya macam Hulu Langat ni dia dalam hutan tau, dekat air terjun, Sungai Tekala semua tu kan, memang dekat kampung lah. So saya rasa saya nak kena tukar, nak tengok benda baru. Jadi saya try lah usah tengok website lah, lalu job street lah saya tengok. So saya tengok ada application tu Ombia kan, ada buka sebagai quarry engineer. Jadi saya pun tanya saya punya bos pada masa itu, Mr. Madu, Ombia ni okey ke tak? Dia kata, why not, okey, kita ada kawan kat sana. Macam itulah. Jadi saya pun tanya dia macam mana kerja kat sana, dan saya try hantar. Bila saya try hantar tu, saya tak tahu, saya tak dengar apa-apa, tiba-tiba ada satu masa tu saya dapat call daripada quarry manager tu sendiri. Dia kata, Shahrizan kan? Okay. So, dia tanya saya satu soalan je. Okay, dia tanya saya, you ada mohon kerja ya dengan Ombia? Saya ni lah, quarry manager kat Ombia ni. Saya nak tanya you sikit lah. Apa? Macam mana you tahu you kena tukar cone crusher? Dia macam kan? Sebab saya minta on the quarry. Quarry lah raw face. Bukannya on the plant. Tapi sampai saya beritahu lah, based on pengalaman saya dekat Lapas tu, saya beritahu jawapan ni panjang lebar tu. Betul dia kata, dia tak komen pun pasal saya beri jawapan tu betul ke tak, sama tak dengan dia punya pemahaman. Dia cuma kata, okay. Thanks. So dia letak dalam hati saya, best lah ni, dapat lah ni kan. So tak apalah, tak ada rezeki. Dah give up kan masa tu. And then lepas 2-3 hari macam tu, saya dapat email daripada HR mengatakan suruh datang interview. So, okeylah, saya datanglah interview on that day. Yang hari yang dijanjikan tu, saya datang interview. Saya datang, pakaian saya macam ni, macam gambar ni, sebiji. Saya pakai t-shirt, saya pakai seluar jeans, saya pakai safety shoes. Kerja orang quarry, macam ni lah. So, saya pun datang, naik, pergi jumpa dia, Sektor. Morning, boss. You siapa? Saya nak interview. Nak interview. Dia tengok saya atas bawah. Okay, jemput, duduk. So, bila saya duduk tu, saya dah macam aura tak best tau. Something macam, dia duduk tengok saya sambil sengih-sengih macam tu. Jadi, saya duduk. So, dia tanyalah. Dia buka peta, belakang dia ada peta gulung-gulung. Dia buka peta, dia macam tu. Okay. Shahrizan, you cerita apa yang you nampak atas peta ni. Peta ni peta quarry tau. Adalah ada Polish Road, ada quarry face, ada berm, everything. So dia suruh saya cerita satu-satu apa benda yang you nampak dekat atas peta tu dan explain dekat dia. So saya explain lah sampai Z.
Alhamdulillah soalan tu kacang dia boleh jawab. So habis tu dua-dua masih lagi gelak tau. Saya rasa macam saya ni kenapa kan. So lepas habis tu dia tanya here and there semua tu. Last kali dia kata kat saya, Shahrizan, next time kalau you nak datang meeting, nak datang interview, you pakailah seluar slack, baju meja kan. Kalau pakai tie lagi bagus. So saya tanyalah dia, tapi saya nak interview dia quarry kan. Kerja quarry memang pakaian macam ni kan. Lepas tu dia kata kat saya, tak semestinya. Betul, kerja you akan pakai macam ni, tapi in term of interview, you kena pakai sebagai orang interview lah. You nak interview, nak you kena pakai betul. So itu saya rasa macam tamparan hebat lah bagi saya, memang kena tampar saya rasa. So saya balik tu, masuk kereta saya dah, aduh tak dapat ni. Daripada Hulu Langat saya datang Ipoh kan, Sepang Pulai tu, hampa kan. Dan komen dia macam tu. Tapi saya ambil benda tu positif lah, betul juga dia cakap tu kan, saya nak interview belum kerja lagi kan. Sebab saya ingatkan nak tunjukkan saya ni orang kuari, macam tu lah. So apalah, so saya balik dan Alhamdulillah 3 hari juga lepas tu HR call dan email, bagilah semua detail yang saya ni diterima dan Alhamdulillah lah, dan saya terimalah kerja kat Karier Engineer. The best part is bila kita pindah daripada satu company ke satu company yang lain, ada jump on the gaji. Dan gaji yang jump saya daripada lafaz ke Omya ni, for me pada masa itu sangat-sangatlah signifikan lah kan. Saya pun terkejut juga, orang boleh bagi saya banyak ni, saya ambil. So saya pergi ke Omya. Right, so kerja saya Omya sama saja. Saya start daripada atas lah, daripada drilling, blasting, loading, kan, hauling, bridging. Dan beza dia, Omya dengan lafaz yang saya ni, Omya ni besar. Dia ada 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 kuari. Dan saya adalah kuari engineer bagi ke 4 kuari tersebut. Saya terkejut. Patutlah dia bagi saya banyak ni gaji kan. Memang banyak kuari. Nak kena jaga. Dan kuari-kuari limestone ni, dia lebih berisiko. Kerana dia ada sinkhole kan. And then dia ada apa? Dia banyak fault. Yang mana kalau kita blast salah dia akan boleh collapse. Saya pernah nampak, kuari jiran-jiran saya bila ada blasting tu, jatuh. So itu yang saya risau bila kerja dengan limestone. Dia banyak benda-benda yang kita tak nampak dalam tanah. Tapi Alhamdulillah so far yang saya kerja kat Omya tak adalah benda-benda yang tidak sepatutnya. And then dekat Omya ni juga banyak saya belajar dekat office disebabkan saya kuari engineer dan plant ada orang lain yang jaga. So saya banyak boleh spend masa dekat office. Banyak saya belajar, even saya boleh buat shop fire punya lesson. So banyaklah, dan saya boleh buat polish road. Saya tak tahu sekarang ni ada lagi ke tak polish road dekat Omya tu. Tu adalah kalau saya pergi Omya tu kan kenangan lah, ini jalan yang aku buat ni satu ketika dahulu, tak tahu dah plus ke belum. Tapi setelah daripada kita ada high wall, sampailah kita buat jalan memang cantik, memang 10% gradient, memang boleh buat corner semua tu memang ada. So itu pengalaman saya dekat Omya lah. So next, so bila saya dekat Omya biasalah, saya nak juga cari lagi benda lagi. Apa lagi yang saya boleh belajar kan? Apa lagi yang saya boleh buat untuk memajukan diri saya. Jadi saya try lah isi kerja-kerja kerajaan ni. Macam-macam lah saya try, kecuali polis apa tu saya tak try lah. Saya try immigration, saya try custom, everything. KMG of course. Tapi tak dapat kan? Tak ada rezeki. So tiba-tiba satu hari tu saya dipanggil untuk menjawab exam inilah pegawai takbir dan diplomatik kan. So saya pun tak tahu saya nak refer dengan siapa. Dan saya refer lah ada kawan saya few yang kerja sebagai di PTD. So saya tanya dia macam mana, so saya jawab okey lah, saya jawab exam, lulus exam, saya lulus exam. Lepas tu ada 4 stage. So first kali exam, nombor 2 kita ada PAC, PAC Pre-Assessment Center ni,
PSC. Okay, pre-assessment center. And then baru kita interview. So dekat pre-assessment center tu macam-macam lah ada. Yang benda saya tak pernah tengok. Bila saya pergi PSC ni, dia macam-macam background orang datang. Dan saya nampak ramai lagi orang yang perform daripada saya. Memang saya kejutan budaya. Masya Allah, hebatnya manusia ni. Kita ada pengucapan awam BNBI. Saya selalu duduk dekat gunung, dekat kuari. Mana ada pengucapan awam kan? Kita berucap dengan batu-batu je lah. Jadi pun ada pengucapan awam bahasa Inggeris pula tu. Okay. Tapi tak apa, kita ambil benda ni sebagai satu cabaran untuk kita. Tak semestinya benda tu kita tak pernah buat, kita tak boleh buat. Tak semestinya. So saya cuba juga, and saya cubalah. Dia bagi saya tajuk pada malam ni, besok kena tidur satu malam, besok present. So saya present sebaik saya, semampu saya. Memang ada lagi orang yang lebih hebat lah, of course. Tapi saya present semampu saya rasa saya boleh buat benda ni, dan saya buat. Okay, itu pengucapan awam, BNBI, and then ada juga ada grouping and everything lah. Kalau kita nak cerita pasal proses pemilihan ni, kita kena ada satu tajuk lain. So, saya akan cerita more or less je lah. And then, habis tu, baru saya pergi interview. So, dekat interview ni, ada dua soalan yang, ada satu soalan yang, soalan pertama yang saya ingat lah sampai sekarang. Panel tu tanya saya. Dia tanya saya, dia tengok saya punya gaji saya sekarang. And then, gaji yang akan dapat. So, gaji kat kerajaan ni untuk entry level, semua orang boleh Google je kan. Google je boleh tahu dah gaji. So, dia tengok, dia tanya saya, Shahrizan, betul ke nak kerja kerajaan ni? Dia gelak dia gelak. Lepas tu saya cakap, betul. Kenapa you nak kerja? Kenapa you nak tinggalkan gaji you banyak ni dan nak ambil gaji yang banyak ni? Kenapa? So saya cakap lah, klise. Masa tu memang saya klise lah. Saya cakap, saya nak berkhidmat untuk negara. Gelak dua-dua orang tu. Dua-dua orang tu, dia samadilah. Sekarang ni samadi. Saya samadilah sekarang ni dekat kerajaan. So dia gelak. Betul ke ni? Betul. Saya cakap. Okay lah, then itu yang paling saya pun terfikir. Waktu tu saya fikir, lah gaji. Tapi tak apa, kita habiskan interview kita. And then saya buat sehabis baik. Orang lain interview pada masa tu lebih kurang dalam saya orang kedua. Orang pertama, dia ada 4 bilik. Saya orang kedua bilik pertama. Orang yang pertama bilik 1, 2, 3, 4 tu semua dalam 30 minit macam tu baru keluar. Bila saya masuk, dia tanya saya satu soalan atau last sekali. Dia tanya saya satu soalan, apa pandangan Shahrizan mengenai rasuah dalam kalangan pejabat awam. Saya tak expect benda macam ni. So saya ada jawablah something kan. Dan muka dia macam tak senyum. Saya kata tak rapat dah ni kan, Masya Allah. So tak apalah. Okay, terima kasih Shahrizan. Itu saja kita punya session pada hari ini. Allah, saya jawab tak rapat lagi. Saya punya interview memang macam tu lah. Memang last kali saya macam rasa kira sikit. Tak tahu kenapa. So, saya balik. Tak dapat. Rasa tak dapat dah ni. Tapi, yelah. Rezeki kan. Rezeki daripada Tuhan. Pada waktu tu bulan puasa, hari Jumaat, saya buka email. Saya buka, Allah, saya dapat. Alhamdulillah, saya dapat. Baru situ saya terfikir, saya nak beritahu puas saya ni kan. Nak berhenti kerja lah. Okay. Nak berhenti kerja. So, sampai tu saya terfikirlah pagi tu. Macam mana dengan gaji saya. Saya risau benda-benda macam tu kan. Tapi saya lupa rezeki itu Tuhan yang bagi. Rezeki itu Tuhan yang bagi. Kadang-kadang kita rasa kita banyak gaji pun ada benda kita tak cukup. Kadang-kadang kita rasa gaji kita sikit pun cukup je kan. Sebenarnya rezeki dari Tuhan. So saya fikir macam tu dan saya resign and then saya pergi 10 bulan punya course. Dekat 10 bulan punya course tu lagilah banyak benda yang saya jumpa. Kawan-kawan, geng-geng engineering ni semua kalau dalam kelas tu, budak-budak engineering ni kat belakang. Budak-budak sains politik. Sains politik memang kat depan. Jadi saya cakap, saya dah lah budak engineering, saya budak sumber kan. Sumber ni rare. So saya nak tunjuk, budak sumber pun boleh buat juga benda-benda yang orang boleh buat. So,
Alhamdulillah lah, saya boleh lah berjaya dan berjaya grad lah. Okay. Dan untuk makluman semua, tak semestinya bila berjaya dalam interview, masuk dalam kos 10 bulan tu buat diploma pasca sarjana pengurusan awam tu, confirm dilantik. Tidak. Ada kawan saya yang tidak dilantik pun. Okay, because of something lah tu kita boleh kupas di lain cerita. So alhamdulillah saya dapat. So ini gambar saya lah waktu saya grad, gambar saya. Okay, itulah baju saya pakai. Inilah kali pertama saya pakai dan terakhir. Lepas tu saya tak pakai. Sebab lepas saya bekerja saya tak pakai sangat baju macam ni. So apa tugas budak sumber ni dekat Jabatan Perdana Menteri pula kan. Apa tugas budak sumber. Right. Bila saya dapat je penjawatan dekat unit perancang ekonomi yang sangat-sangat asing bagi saya. Unit perancang ekonomi, saya minta Kementerian masa tu NRE lah, National Resources and Environment masa tu. Tapi tak dapat, saya dapat EPU. So bila masuk kat EPU ni, pada hari pertama ditempatkan KP untuk pengarah EPU masa tu dia panggil semua pegawai baru ni meeting dengan dia. So kami ada 9 orang, dia kata okey semua orang pilih bahagian mana yang kamu nak. So bila kita tengok senarai bahagian tu, ada kawan saya seorang dua lagi engineering, yang lain semua selain daripada engineering. Saya nampak ada bahagian ekonomi alam sekitar dan sumber asli. Kena dah ni. Kena dah dengan aku ni. Sumber asli, sedang buat sumber asli kat belakang tu. Dia boleh ni kan. Okay. Lepas tu, so begitulah. Okay, orang pertama nak apa, dua sampai dekat turn saya, Shahrizan, kamu nak bahagian mana? Saya nak bahagian ekonomi alam sekitar dan sumber asli. Kamu kos apa? Kejuruteraan sumber asli. Engineer. Kejuruteraan sumber engineer. Betul benar lah. Memang satu benda yang baru, but benda tu yang membawa saya ke bahagian inilah. So still saya tak lagi daripada bidang kita, tapi saya buat perspektif lain lah. So bila saya start bekerja kat EPU ni, apa sebenarnya yang saya buat? Okay. Banyak sebenarnya tugas yang perlu dibuat, tapi saya mention a few lah secara general. First kali, setiap tahun, selalunya pada bulan 10, akan ada bajet speech kan? Bajet speech. So dalam bajet speech tu, dia akan beritahulah berapa belanja kerajaan untuk belanja mengurus, berapa belanja pembangunan untuk kerajaan kan. So belanja mengurus ni bawah MOF dan juga belanja pembangunan ni bawah EPU. So apa yang saya buat, contoh macam Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KESA kan, ataupun KASA Kementerian Alam Sekitar dan Air ni dia nak buat projek untuk next year, dia kena bentangkan dekat kami. Okay. So dipendekkan cerita, contoh macam GMG nak buat projek kan, sustainable quarry ke, sustainable mining ke, something macam tu, dia akan bentang dekat kita. Ataupun nak buat sistem untuk shock fire ke, dia akan bentang dekat kita dan kita akan ingat sama tu projek ni untuk dipertimbangkan lah untuk dipertimbangkan. Dan dengan pengetahuan sebagai sumber ni, dengan pengetahuan yang kita ada sebagai belajar kejuruteraan sumber mineral ni, kita boleh faham secara teknikal apa sebenarnya nak buat. Kadang-kadang kita punya klik, kita punya bosses bukannya orang teknikal pun kan. So kita perlu tune sikit macam mana nak bagi kita punya bos faham. Dan disebabkan kita ada pengetahuan tersebut, kita lebih mudahlah kita nak terangkan dekat kita punya bosses. So itulah salah satu kerja saya. Dan juga yang kedua, kita plan lah. Kadang-kadang banyak kerajaan negara-negara luar ni nak invest kat Malaysia ni, nak bagi duit dekat Malaysia ni untuk buat something. So kita akan uruskan benda tu, kita jadi macam orang tengah. Orang luar datang nak bagi fund tu kita nak bagi kat siapa, something macam tu. Dan juga yang ketiga, ni tiap-tiap minggu akan ada cabinet meeting. So kita kena sediakan memorandum, everything lah. So sometimes memang kita ada maklumat tu kita dapat dulu. Sebab kadang-kadang kita tengok kat Facebook kan, banyak benda-benda yang salah lah fakta. Cuma kita tak boleh nak mention kat situ lah sebab itu kita kena rahsia lah. But jangan, kalau tak pasti jangan kongsi ya. Alright, so more or less itulah kerja saya dekat EPU. So faedah ni saya akan ceritalah
daripada perspektif personal saya, apa yang saya dapat waktu saya kerja dekat swasta dan apa yang saya dapat bila saya kerja dekat kerajaan. Okey, jawatan dekat swasta ni banyak. Banyak kita boleh pilih kita nak jadi apa. First kali operation executive ni saya punya jawatan dululah. Production exec, query engineer, shop firer, QC, sales, safety, consultant. Banyak kita boleh pilih mengikut kita lah. Ada orang start pada operation betul jadi sales, ada orang start pada query engineer betul boleh jadi shop firer, betul boleh jadi consultant, depend pada minat masing-masing. Kalau you all minat yang ni, boleh pergi yang ni. Banyak kita boleh explore banyak benda bila kita dengan swasta dan faedah-faedah ada, of course. Bila kita cerita pasal kerja ni, of course lah gaji lah kan, gaji permulaan yang tinggi, dan saya boleh confirmkan benda ni sebab first pekerjaan saya dekat Lafarge pun saya minta gaji yang saya dapat tu lebih daripada apa yang saya minta. Gaji yang saya dapat tu lebih daripada yang saya minta, yang mana saya terkejut lah, dan alhamdulillah lah kan, orang minta lebih kita ambil. Then bonus setiap tahun. Bonus ni sebab apa saya letak star kat situ, depend lah depend pada company. Ada company bagi banyak, ada company bagi sikit, ada company tak bagi, depend. So saya nak share masa saya kerja dekat Lafarge, tahun pertama saya kerja dekat Lafarge, bonus saya pada masa itu, saya punya regional manager datang dekat saya. Masa tu saya punya manager saya keluar kat meeting. Regional manager datang, Shah, nak jumpa you kat luar sekejap. So saya jumpa dia kat luar. Dia bagi saya satu surat. Dalam surat tu, saya buka, surat apa ni mas? Buka lah, dia kata. So saya buka. Surat bonus. Saya dah senyum dah. Dan bonus itu adalah bonus bonus sebanyak 3 bulan gaji. Dan first time saya dapat. Baru kerja dapat bonus 3 bulan. Saya terkejut lah kan. Dan saya betul terima kasih. Dia kata katanya tak apa Shah, you dah kerja elok, teruskan kerja. So itulah nak cerita saya nak cerita kat sini yang kerja swasta ni bonus lah bonus kita boleh dapat banyak. Alhamdulillah. Okay. Yang ketiga, ini banyak saya nampak saya punya senior-senior saya punya junior-junior dan juga rakan-rakan seperjuangan saya yang banyak dah jadi pakar dalam bidang masing-masing, daripada pakar dalam oil and gasnya, pakar dalam bidang shop firernya, pakar dalam bidang productionnya. So boleh jadi pakar mana-mana bidang yang sukalah. Dan juga yang keempat, peluang untuk belajar daripada luar negara. Masa saya kerja dekat Lafarge pun, dan juga dekat Omar, Lafarge dengan Omar ni multinational company, Malaysia. So dia ada rakan-rakan lah di luar negara. Macam saya dekat Lafarge tu ada China datang untuk beritahu macam mana kita nak ni. Orang France pun ada datang. Sama juga dekat Switzerland. Sama juga dekat Omar. Omar ni Swiss company, Switzerland. So almost every month akan ada dia punya head of mining datang. So bila head of mining datang, yang kena liaise dengan dia query engineer lah. So saya lah ikut dia pergi query ni. So belajar banyak. Even spek pun saya pernah lah belajar. Saya pun dah lupa dah spek pun macam mana. Tapi saya pernah lah belajar daripada kepakaran dari luar negara ni lah. Okay, yang terakhir yang saya mention kat sini adalah support system yang baik dari sini di industri. Pergilah mana-mana query. Saya ingat tadi pun video awal tadi pun Dr. Syed pun ada mention. Pergilah mana-mana query, mana-mana rombong, insyaAllah akan jumpa budak sumber. Saya ada budak sumber. So bila ada kita punya senior ataupun junior, kita boleh belajar dari diorang. Contoh macam saya dulu dekat Omar, masa nak buat blasting, akan adalah kita punya konsultan datang yang untuk monitor kita punya vibration dan soalan. Dia boleh sebab kerja mana, batch mana, batch ni. So senang kita nak contact. So lepas ni, Kak, lepas ni kita ada minggu depan hari Rabu kita ada blasting. Kalau datang, senang kita nak arrange. Sebab apa? Sebab kita kenal dan budak-budak sumber itu support system kita. So cost ni cost yang rare, tapi support system dia power. Right. Okay, ni saya tunjuk sikit lah. Okay. So bila dekat swasta,
kita boleh, macam saya cakap ni, kita boleh explore macam-macam. So walaupun saya seorang quarry engineer, saya boleh juga jadi seorang shock firer. So shock firer saya pun ni dah mati dah tahun 2018 kan. So saya pun nak hidupkan balik pun saya kena minta tolong, nak minta nasihat lah daripada kawan-kawan kita kat JMG macam mana kan. So ialah, so saya nak beritahu yang kita boleh explore macam-macam masa kita dekat swasta. And then ini gambar saya dekat Ipoh juga, tapi dekat kuari orang. Memang saya tak pakai safety helmet semua tu, tapi sebab ni kawasan ni tengah tenang masa ni belakang ni adalah belakang kuari granite. Dikatakan granite ni granite yang strength dia paling tinggi di Malaysia. Sejauh mana kebenaran dia saya tak pastilah, tapi ini yang saya diberitahu oleh owner kuari pada masa ni. Saya nak pergi tengok excavator tak tahu saya. So di bawah, so saya ambil gambar lah. So ni okay, tadi saya beritahu pasal kita boleh belajar kan daripada kepakaran daripada luar negara. So ini saya punya, masa dekat Omar, ini kita punya head of mining. Head of mining, so dia lah, saya follow dia lah ke mana-mana. Kalau dia datang kat Malaysia ni, kalau saya kata tadi Omar ada 4 kuari kan, 4 kuari tu saya follow dia. Peluk-peluk, becak, ketiak, semua memang akan follow dia. Tapi saya banyak belajar daripada dia. Bila saya nak berhenti memang dia terkejut lah kan, tapi nak buat macam mana, life must go on. Yang ni paling seronok. Apa yang saya nak beritahu, kenapa saya letak WhatsApp ni dan kenapa saya simpan lagi WhatsApp ni. Okay, dalam WhatsApp ni cakap apa? Hi, I had discussion with our MD today and wish to offer the revised salary package as per below. Basic RM3,500, allowance RM2,000, total RM5,500. Okay. Kenapa saya cakap macam ni? Saya cakap, okay, bila kita explore, kita ada license ni, license tu, sijil ni, sijil tu kan, orang di luar sana willing untuk bayar kita. Dan apa yang ini adalah selepas, saya ingat dalam 3 tahun saya bekerja macam tu, dia di offer banyak ni. So bagi student-student sumber ataupun bakal student-student ataupun student-student sumber yang dah nak habis belajar ni, dah nak habis belajar dan nak grad dan nak kerja, jangan risau. Saya ingat daripada segi kerjaya, insyaAllah rezeki tu ada. Ini sebagai contoh lah saya tunjuk. Tapi malangnya unfortunately saya tak terima lah. Saya tak terima offer dia ni. Sebab saya sayang duduk kat Omar ni seronok. Walaupun ni betul-betul tinggi lah gaji dia pada pandangan saya pada waktu itu. Okay. Okay. Untuk kerajaan pula, okay, selesai faedah-faedah yang ada dekat swasta. So sekarang ni saya nak fokus pula kepada faedah-faedah yang kita boleh dapat bila kerja dengan sektor kerajaan lah. Okay. Ini yang saya boleh confirmkan lah. Saya tak tahu ada lagi ke yang lain-lain. Okay. So yang pertama, untuk budak-budak sumber ni, kita boleh apply 3 skim. Skim pertama DS pensyarah lah. Kita boleh jadi pensyarah je mesti. Skim yang kedua kita boleh apply untuk skim C, pegawai sains. Okay, skim C ni selalunya senior-senior kita, kawan-kawan kita yang berada di JMG. So dia orang pegawai sains. Dan juga yang ketiga adalah skim M, pegawai takbir dan diplomatik. Saya skim M lah. Right. So apa yang kita boleh dapat, apa budak-budak sumber, saya spesifik lah. Kalau budak sumber boleh masuk kerajaan, apa yang boleh dapat. Dan faedah ni mungkin berbeza dengan apa yang pensyarah, mungkin ada berbeza dengan yang pegawai sains, berbeza dengan skim saya beritahu ni, apa yang skim M lah. Okay. So apa yang ni, kita boleh terlibat dalam proses membuat keputusan peringkat tertinggi. Okay, maksud saya peringkat tertinggi ni macam bukannya kita buat keputusan, tak. Tapi kita boleh nampak flow keputusan tersebut. Sebagai contoh, kalau dalam negara ni keputusan mesyuarat peringkat tertinggi adalah mesyuarat kabinet lah setiap minggu tu. Jadi kita boleh tahulah macam mana kabinet ni meeting kan, siapa yang datang, macam mana flow tu sampailah kita nak melaksanakan keputusan-keputusan tersebut. Okay, so nombor 2, mewakili negara. Ini paling saya suka lah. Paling saya suka kan, asyik naik Asia je kan. So disebabkan poin nombor 2 ni, saya boleh lah naik Thai Airways, saya boleh naik Korean Air, saya boleh naik Mauritius Air.
mewakili negara bagi masyarakat khusus bengkel di luar negara. Nanti gambar pada next slide yang seterusnya, saya akan tunjuklah saya buat apa contoh-contoh yang saya bagilah. Yang ketiga adalah peluang untuk nak sambung pelajaran. Okay, kita ada latihan persekutuan yang mana kalau nak sambung master ke ataupun nak sambung PhD ke akan ditajalah oleh kerajaan. Tapi dia ada step-step dia, bukannya apply dapat terus tak. Ada dia punya pemilihan everything. Dan juga 3 support system yang baik dari senior di industri. Okay, yang ni seperti yang tuan-puan sedia maklum, mungkinlah maklum, pada hari Isnin yang lepas, yang amat berbahagia Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, baru membentangkan rancangan Malaysia ke-12. Okay, rancangan Malaysia ke-12. So, proses nak buat rancangan Malaysia ke-12 tu ini kita buat sendiri ya. Kita buat sendiri. Dia buat, okay, tapi dengan input daripada semua. Okay. So, apa yang saya nak beritahu support sistem yang baik dari senior di industri ni, bila kita buat sesuatu RMK rancangan Malaysia ni, kita kena engage dengan orang. So, macam sektor mineral itself, saya fokus kat mineral, kita kena panggil lah senior-senior kita, lecturer-lecturer kita daripada industri, daripada industri, datang bincang apa kita nak buat. Lagi 5 tahun ni apa kita nak buat untuk kita punya industri mineral kita ni. So, kita perlukan support orang bila kita nak maklumat kuning untuk kita angkat. So, ada support daripada diorang. Okay. Alright. So, okay. Ni gambar lah. So, tadi saya cakap saya naik Korean everything tu kan. So, gambar yang ni saya dekat Korea lah. Korea ada urusan sikit Green Public Procurement. So, yang ni Mauritius. Mauritius ni bila saya dapat surat, saya dapat minit kepada bos saya, Shahrizan, pergi meeting ni, dia kata jam tu kat saya. Saya nampak, bila saya dapat arahan pergi meeting, saya tak tengok tajuk meeting dulu tau. Saya akan tengok lokasi dulu. Betul saya tengok, Mauritius. So, saya pun Google. Mauritius ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka Google Maps, dia tiny titik tau. Titik kecil, ada lautan, titik kecil. Memang kecil je negara dia. Negara dia kalau kita pergi hujung sini sampai hujung sini, satu hari pun, setengah hari pun dah habis dah. So, dapat pergi Mauritius. Mauritius ni dekat African region. African region, so saya pergi Mauritius. Adalah buat pasal good ekonomi. Okay. Good ekonomi ni kalau kita nak kupas pun kena tajuk yang lain. Tak boleh nak ada di pentasnya, tak cukup masa nanti. Okay. Ini saya mewakili negara. Ini saya mewakili negara. Before that, okay, untuk Mauritius ni saya nak cerita sikit pengalaman saya. Saya pergi seorang. Saya pergi seorang dekat Mauritius ni. And then, biasalah bila kita wakil negara ni akan ada bendera Malaysia kan depan kita kan. So, adalah Thailand, France, Spain, everything semua ada. Jadi, bila masing-masing punya negara buat statement, saya pun buatlah statement saya kan. Rupanya, kita rasa kita tak boleh tau. Kalau boleh ke aku ni nak duduk sama nak duduk sama tinggi, nak tinggi sama duduk sama tinggi kan. Sorry, nak duduk sama rendah, nak tinggi sama tinggi dengan orang lain. Tapi budak sumber boleh budak sumber boleh, dan saya dah buktikan budak sumber boleh. Kita boleh berdiri sama tinggi dengan orang-orang di luar sana, di luar negara international level, kita boleh berdiri sama tinggi. Dan bila demo saya bagi statement dan orang terima statement saya dan orang tanya saya boleh jawab statement tersebut, dalam hati saya aku boleh buat sebenarnya. Dan bila saya boleh buat, adik-adik yang kat luar sana yang nak habis, yang bakal ambil jurusan ni ataupun dah nak habis nanti, mesti boleh buat juga. Jangan fikir kita tak boleh buat, kita mesti boleh buat. Okay. Next, okay. Yang ni pun sama juga. Ini masa saya dekat Thailand, pun wakil Malaysia juga. Ni yang belah kiri ni, dua-dua ni dekat Thailand, tetapi pada waktu yang lain. Pada tahun sebelum COVID, tahun 2018-2019 tu, Thailand ni dah jadi rumah kedua saya. Almost 2013 saya akan pergi ke Bangkok. Bila bos saya suruh kerja, Shah nak balik rumah. Dia kata macam tu. So bila dah selalu sangat pergi Bangkok, saya dah jadi berani lah. Berani. Ni saya tunjuk saya boleh. Saya tak
fluent sangat cakap bahasa Inggeris. Tak fluent sangat, apatah lagi tata bahasa tak. Tapi pada pandangan saya, bahasa Inggeris ni is a medium of communication. Kalau you tahu grammar, you punya ayat cantik semua, it's a bonus for you. It's bonus for you. Tapi as long as you boleh bercakap, orang faham apa you cakap dan you faham apa orang nak cakap, the information transferred is okay. It's, bagi saya dah cukup sangat. Dan jangan takut untuk bahasa Inggeris. Jangan takut sebab bila di luar sana, kalau kita nak ke UN ke, United Nations ke, memang kita punya medium dalam bahasa Inggeris. So, berani, dan taklah orang cakap kita bahasa Inggeris apa kan, kita cakap. Tapi in the meantime, kita kenalah improve diri kita. Mula hari ni mungkin kita macam pelat-pelat sikit kan. Esok lusa tulat tu, kita kena improve diri kita. Right. So, okay. Ini aja saya nak buktikan saya boleh cakap bahasa Inggeris kan. So, ini kawan-kawan saya ni masa ni dekat Korea lah ni. Okay, so ni orang Thailand, Sudan, Sri Lanka, Jepun, Mongolia, Myanmar. Okay, so ni kami makan setable lah. So boleh sembang lah kan. So gambar yang kanan ni, nampak tak laut kat belakang ni? Ini adalah, kalau kita buka Google Map ni, ini adalah Indian Ocean, Lautan India. So ini dekat Mauritius, ini South Africa, Australia, India, Bangladesh, Jerman. Ni mana? Ni Arab Saudi. Ini Indonesia. Saya rapat dengan dia sebab kami boleh cakap bahasa Melayu. Okay. So ini Thailand. Ini muda daripada saya, diplomat dan saya sangat hebat lah. Dan kalau dia boleh, takkanlah Muhammad tak boleh. Okay, right. So, kesimpulan daripada talk saya lah. Perkongsian sebenarnya, bukan talk pun. Perkongsian. Kejuruteraan sumber mineral ni, kita kena tengok daripada perspektif yang lebih besar. So, bila kita tengok perspektif yang lebih besar, sebenarnya budak sumber ni boleh buat macam-macam. Boleh buat macam-macam. Dan peluang di luar sana, bila grad saja, macam-macam dia boleh buat. Dia boleh jadi mining engineer, dia boleh jadi quarry engineer, dia boleh jadi kerja kerajaan pun boleh. So, peluang kat luar sana ada. Cuma diri kita. Kita kena percaya dekat diri kita yang kita boleh buat. Kalau orang tu boleh buat, mesti aku boleh buat. Okay. And then, saya yang kedua, nak simpulkan, apa-apa pun kita buat, doa seorang ibu. Doa seorang ibu tu penting. Buatlah apa saja, kalau kita tak ada reda daripada orang tua kita, memang kita tak ke mana lah. Dan saya pun berada di tahap ni pun, sebahagian besarnya adalah doa daripada seorang ibu lah. Dan siapa-siapa yang masih ada ibu tu minta, kalau boleh call hari-hari tu call, last kali cakap dan sembang-sembang cakap, mak tolong doakan saya, mak tolong doakan saya, insyaAllah benda tu saya amalkan lah. Okay. So saya nak akhiri dengan satu pepatah, tapi saya Google je tau. Bila saya Google ni, saya rasa cantik lah ni ayat ni. Success is not final, failure is not fatal. It's a courage that continue that counts. Bila you rasa pada satu tahap you dah berjaya, bisa you lagi benda lain yang you boleh berjaya lagi pada benda baru tu. And then failure is not fatal. Macam saya cerita pada awal-awal slide saya tadi, saya gagal waktu P1. Saya P1 bersama dengan 7 orang kawan saya, 6 lelaki, 2 perempuan. Gagal dalam first sem tu, dan kami kena repeat paper rating. But kegagalan tu tidaklah menggagalkan kita dalam hidup. Dengan syarat kita kena ada courage lah untuk kita menang. Alright. Jadi kalau ada apa-apa soalan, kalau nak PM saya, nak tanya itu ini, boleh. Email saya seperti yang tertera kat sini, dan FB saya tak letak nama saya sebenar lah. Saja konon-konon nak rahsia misteri kan. So with that, thank you. So saya open kepada question. Sebelum kita akhiri sesi perkongsian daripada Encik Shahrizan, ada beberapa soalan yang diajukan daripada penonton kita pada hari ini. Saya akan ada 2 soalan dari Khairul Zafiran.
Pertama, adakah pandemik COVID-19 memberi impak yang besar bagi proses pengambilan pegawai kerajaan? Okey, terima kasih. Sebelum saya jawab soalan tu secara direct, beberapa tahun lepas adalah saya akan ada satu statement mengatakan yang pegawai kerajaan yang akan dikecilkan. So akan dikecilkan. So far, pernah dengar tak orang cakap kerja kerajaan ni sedap lah kan, Isnin sampai Jumaat kerja kan, 8-5 balik kan, betul satu hari cuti. Saya nyatakan kat sini itu semua bohong. Tidaklah berlaku tak ada. Kita kerja almost 24 jam. Kalau ada malam pun malam lah. So berbalik kepada soalan tadi, adakah impak pandemik ni memberi kesan terhadap pengambilan? Setakat ini saya rasa tidak. Pengambilan tetap juga diambil seperti biasa. Okey, lepas tu berapa lama Tuan ambil masa untuk auto-tune komitmen dari gaji swasta kepada gaji kerajaan? Okey. Seronok soalan ni. Terima kasih, soalan yang bagus. Okey. Pengurangan gaji saya lebih daripada separuh. Even masa saya 10 bulan punya training tu pun saya bukan dapat gaji pun, saya dapat allowance. So memang allowance ni memang tak cukup lah. Jadi berapa lama? Cakap saya hanya ambil masa lebih kurang dalam 2 tahun. Bukan. 2 tahun selepas kerja baru saya dapat stable balik. Tapi dengan syarat, masa saya kerja dulu dekat Omar tu, saya masih lagi pakai kereta Viva. Kereta Viva ni tahulah maintenance tak banyak kan, bayar bulan pun tak banyak, dan saya pun tak beli rumah. So komitmen saya pada waktu itu sangat-sangat minima. Jadi saya ada simpanan duit yang mana saya boleh gunakan balik, sebab tu dalam keadaan saya gaji tak cukup tu lah. Gaji cukup cuma tak banyak. So dalam tahun ke 2 tahun macam tu. Okey, ini soalan daripada student. Perlukah kita mencarum lebih dari satu tabung saraan untuk kalau bekerja di sektor swasta? Okey. Perlukah mencarum pada satu tabung? Okey. So bab kewangan ni kita kena kreatif. Betul. Okey. Kalau kita ada caruman, kalau kita ada, orang putih cakap apa, don't put your egg at one basket kan. So kalau you ada 10,000, you pecahlah. Satu dekat EPF, satu dekat ESG, satu dekat saham, satu dekat sukuk, bond and everything. So pilihlah pelaburan yang lebih tinggilah. Saya menjawab soalan tak? Ke sana? Jawab tu. Lepas tu, ni banyak kali dengar lah, apa job scope sales engineer? Dia engineer betul ke? Okay, alright. Saya pun tak pernah dapat job scope. Saya pun tak pernah jadi sales engineer. Tapi as far yang saya tahu, sales engineer ni dia jadi sales lah. Contoh macam batu, dia tahu bab teknikal. Contoh macam batu 3 suku ni, bila letak dalam konkrit, dia punya strength banyak mana. Itu memerlukan pengetahuan dari segi engineering. Tapi dia menggunakan pengetahuan itu dalam bidang sales. Untuk dia jual barang dia ni, dia perlu ceritalah dekat customer, sebab customer yang nak beli itu pun mestilah customer yang technical. Dia nak tahu everything tentang technical. That's why itu salah satu job scope untuk sales engineer lah. That's why dia jadi sales engineer. Ada soalan daripada Cik Engku Suhaimi. Minta pendapat Tuan berkaitan RMK 12 berkaitan industri mineral negara, dan juga boleh ulas tak transformasi industri mineral TIM 2021 hingga 2030? Okey, terima kasih senior saya tu, cikgu tu. Berat soalan ni. Soalan yang bagus, RMK 12 untuk apa boleh saya catat tak? Saya kena jawab betul-betul ni. Boleh ulang balik soalan tu? Minta pendapat berkaitan RMK 12 berkait dengan industri mineral negara, dan juga boleh ulas tak transformasi industri mineral TIM 2021 hingga 2030?
Okay, terima kasih. Alright. Okay. So kan baru dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri So dalam jangka masa RMK12 ni 2021 sampai ke 2025 ni akan ada significant on the mineral industry Mineral industry ni dia punya sumbangan kepada KDNK tak banyak, tapi kita ada macam kita nak pastikan yang sumbangan ni besar kepada negara. Pada RMK12 ni dengan transformasi industri mineral negara ni ada kaitan. Dalam RMK12 ni kita akan wujudkan transformasi industri mineral ni. Dalam transformasi industri mineral ni, mungkin kawan-kawan JMP lebih faham pasal benda ni. Secara generalnya, objektif transformasi ni, macam kita sekarang ni, kita banyak jual raw material kepada luar. Kita gali-gali, contoh macam bauxite. Bauxite, kita dapat bauxite, kita jual terus kepada negara luar. Why not? Kenapa kita, dekat negara kita tak refine benda tu dan kita jual the final product of it. Bayangkan kalau kita jual hanya produk-produk yang raw sebagai contoh, saya pun tak tahu harga sekarang. Kalau produk raw tu kita jual dalam RM100 satu tan. Tapi kalau kita buat final produk tu RM100 1 gram. Yang mana bayangkan tak ada ketirisan kewangan keluar dan akan ada benefit kepada rakyat-rakyat dan ekonomi tu akan berputar dalam negara kita sahaja. Dan bayangkan berapa banyak kita boleh sumbangkan kepada rakyat-rakyat kita. Itu transformasi industri mineral negara. Yang kedua tadi, RMK12. Untuk RMK12, untuk industri mineral ada yang pertama sekali kita akan kukuhkan tak habis urus lah. Tak habis urus. So benda ni dah ada dalam RMK pun boleh baca. Type je RMK12 dekat Google tu akan ada keluar PDF, boleh download. So saya kupas sikit pasal industri mineral ni. So dalam RMK ke-12 kita akan berkukuhkan tak habis urus. Tak habis urus mineral dalam sektor kerajaan. So sekarang ni kita ada JMG, Jabatan Mineral dan Geosains. Later mungkin ada satu badan yang lain yang mana saya tak boleh kupaskan lah, sebab saya bukan orang yang wajar untuk mengupas tajuk ini. Tapi kita boleh sembang tepi lah Tuanku Sulemi. So dalam RMK 12 juga kita akan pastikan yang mana sektor-sektor mineral ni akan menyumbang lebih banyak KDNK dalam negara. Dulu saya ingat dalam 1% ke macam tu. So kita nak increase sikit kepada 1.something%. So angka ni kita boleh tengok dalam buku RMK tersebut. Saya menjawab soalan. Dia akan menjawab soalan. Saya rasa itu merupakan soalan terakhir kita, dan sebelum kita akhiri slot kita pada petang ni, saya boleh meminta tak kedua-dua speaker untuk memberi short advice yang terakhir untuk slot hari ni kepada para penonton. Mungkin ada yang sekarang budak sumber dan juga mungkin bakal pelajar sumber yang tengah menonton sekarang ni. Encik Prakash dululah. Terima kasih Encik Shahrizan. A good presentation, Shahrizan. Impressed. Thank you, boss. The day I jumpa you dekat Nilai, and the day I'm seeing you buat presentation. Maybe I boleh just share about Shahrizan pasal I pernah kerja dengan dia. Dia orang yang memang sangat cermat lah bila dia nak gunakan duit. Itu yang saya kenal lah dia. So very good Shahrizan. And then I rasa okay for those that outside, tak ada apa nak bagi nasihat, cuma sumber mineral adalah satu kos yang saya rasa masih lagi perlu, masih lagi essential
bagi for our country, Malaysia. Because kalau semua orang tahu, negara Malaysia ni kaya dengan natural resources. Ada lagi banyak minerals yang kita belum lagi explore. And then satu benda yang kita perlu tengok, saya rasa dari sudut mineral economics, saya rasa benda ni juga patut menjadi salah satu subjek untuk semua orang tahu apa negara kita kaya. Kita biasa cakap negara Malaysia negara bumi yang bertuah, bumi yang kaya dengan sumber pertanian dan juga sumber alam semula jadi. Tapi kita tak ada macam buat promosi pasal natural resources yang kita ada. And kalau orang Malaysia, kalau kita nak usaha, kita tak ada peluang. Tapi kalau negara luar datang, dia orang boleh dapat peluang untuk explore kita punya mineral. So bagi pelajar sumber mineral, saya rasa salah satu sebab mungkin kita tak ada expert. Tapi saya rasa dalam sejak tahun 1985 saya rasa, sejak course ini di launch, kita dah ada ramai graduate dan juga ramai industri expert. So saya rasa it's time for us to go deep in this lah. And then for those student, jangan kesal, jangan ingat ambil sumber mineral, nama pun tak glamour sangat kan, tapi believe me, kita akan kata orang tu sama level dengan electrical engineer, mechanical, civil engineer. Even sekarang sumber mineral pun kita boleh jadi professional engineer, mining consultant. So career development ada, future ada, cuma kita kena bekerja lebih keras lah. And then macam saya cakap tadi, graduate sumber mineral adalah pelajar yang versatile. Satu contoh yang orang boleh nampak, Encik Shahrizan, so Assistant Director hari ini, pelajar sumber mineral. And hari ini dekat KETSA, unit perancang ekonomi, and KETSA tu sebenarnya JMJ punya bos lah, I would say. Kalau nak explain panjang-panjang susah. Even tadi pun saya cakap, Shahrizan, lepas ni kita kena jumpa lah. Saya ada benda saya nak tanya pasal, So, saya rasa ini salah satu platform yang kata orang tu menemukan semua orang. So, and nak juga tambah peluang untuk keluar negara bagi pelajar sumber mineral pun memang ada peluang. Macam saya pun, saya dah pergi ke Europe, pernah pergi bagi top conference dekat Flanders, Germany, pernah pergi ke Belgium. Tahun sebelum COVID 2019, hujung tahun 2019 pergi ke Poland bersama dengan isteri. So peluang tu ada, cuma kita kena usaha gila lah, itu saja. And of course orang yang kerja kuari tu tak handsome lah, macam saya ni kurang handsome sikit pasal selalu jemur panas. So itu je kena ni lah. So kalau siapa yang takut tak ada dapat jodoh ke apa ke, itu tak benar. Sekarang perempuan dia akan tengok you carry juga. Okay, handsome tu nombor 2. Okay, saya rasa itu saja giveaway from me, from saya. And sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada alumni USM kerana menjemput saya untuk bersama pada hari ini. Itu saja daripada saya. Guru setia, thank you. Boleh sambung terus ke? Terus setia? Boleh. Boleh alright. Okay, apa tadi Ustaz cakap untuk kepada pelajar-pelajar baru je kan? Pelajar-pelajar sumber sekarang, bakal pelajar-pelajar sumber. Right. Ada short advice tak untuk mereka sekarang ni dengan keadaan pandemik sekarang? Okay, short. Okay. Saya tak prepare pun nak bagi nasihat ni sebenarnya. Selalu saya ada note kan. Ni tak ada note, ni tu yang tegak-gegap sikit. Right. So, yang pertama sekali, ingat rezeki Tuhan bagi. Jangan risau. So,
dalam masa tempoh pandemik ni pun, bila kita tengok ada banyak sektor yang jatuh. Tetapi ingat, ada lagi sektor yang naik. Bila ada naik, mesti ada sektor yang turun. Dan peluang ada kat situ. Jangan takut. Nombor 2, kita kena buktikan, dan banyak dah bukti-bukti pun yang kita boleh tengok. Budak-budak Sumber ni, budak-budak Sumber ni semua mantap-mantap lah. Tengoklah Mr. Prakash ni bos saya. Saya pun seronok lah, terima kasih lah urus dia bagi saya sepentas dengan saya punya ex-boss ni. Sedikit sebanyak apa yang berbentuk saya sekarang ni adalah hasil bentukan daripada Mr. Prakash jugalah. Macam mana dia drill saya, suruh saya kerja pukul 6.30 pagi, cakap mana boleh buat dalam sebenarnya operator pukul 8 dah saya kena masuk posting 6.30. Shah masuk, banyak perbincangan kat situ. So short advice saya lagi sikit adalah percaya kat diri, jangan kata diri tak reti buat, jangan cakap tak boleh buat. Buat dulu, buat dulu baru kita tahu risiko dia macam mana, baru kita tahu apa challenge yang kita dapat, baru kita buat dulu. Jangan sesekali sebelum buat dah cakap kita tak boleh. No. Alright? So ingat budak Sumber mesti boleh. Right. Itu je. Dengan nasihat-nasihat yang diberikan oleh para speaker, maka berakhirlah slot kedua kita pada petang ini. Jutaan terima kasih kami ucapkan kepada Encik Prakash dan juga Encik Shahrizan di atas perkongsian yang sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kami. Dan juga berharap kedua-dua speaker sudi untuk berkolaborasi bersama kami lagi pada masa akan datang. Terima kasih juga meluangkan masa untuk bersama dengan kami. Untuk para hadirin sekalian, terdapat banyak lagi perkongsian yang menarik menanti anda dan istimewa pada hari esok. Kami akan bawakan pada anda beberapa alumni wanita yang menceburi bidang ini dengan perkongsian mereka khas bagi slot Women in Mining. Stay tuned with us for the 7th slot tomorrow during the morning session at 10 a.m. Thank you all thank you for making your time for us today. Bye-bye. Boleh keluar ke? Sampai saya. Earth, home sweet home. Have you ever wondered how vast the treasure that exists within the earth? It is beyond amazing on how much the earth keeps this treasure deep within itself. Tins, copper, and even gold are actually all originate from our sweet big home. Well, those are what we call as minerals. Speak about gold and stuff. Exactly, who are the ones that discovered the magnificent treasure of the earth? Now, that is the job for mineral resource engineers. Let's find out more about mineral resource engineering. I am Nuraqilah and I'm your virtual student assistant. Alright, mineral resource engineering focuses on areas of extraction and processing of the earth's mineral resource through the aspect of technical, environmental, and economic. Mineral resource engineering also prepares the engineer for a career in advanced mine design and planning, ground control, processing techniques, and drilling engineering. These are the fundamentals to extract the Earth's precious discovery. Wow! So, how to become a successful mineral resource engineer? Wow, this one looks interesting. Let's click this one. University Science Malaysia is the only university in Malaysia that offers this amazing course. Be proud because USM is one of the leading universities with excellence in mind. USM stands among the great names in Asia with a ranking of 34th and 142nd in the world according to the QS ranking in 2021. School of Material and Mineral Resource Engineering are located in a very strategic and conducive location in Penang. It is near the famous tri-border of three states, which is Nibong Tebal, Penang,
Parit Putam, Perak, and Bandar Baharu, Kedah. Your study will take around 8 semesters, which is almost 4 years. For first year, you will learn about the foundational concepts such as physics, maths, coding, and drawing. In second year, you will learn about the introduction of mining, mineral processing, and mineralogy. In your third year, you will learn physical and chemical mineral processing, modeling and simulation, and also mineral economics. And in your final year study, you will learn on mining engineering peripheries, mine plan and design, and also internship. And the best about mineral resource engineering in USM is that you will get the opportunity to have industrial visits in every semester. So, what are you waiting for? Join us now and discover endless potential by being a successful mineral resource engineer. #MyResUSM. See you there. Thank you for watching. Thank you, Akilah, Zahira. Thank you. Okay, thank you, Doktor. Thank you, Ira. Doktor.